Я прочитаю кое-что от Бхактивинода Тхакура. Yeah, Bhaktivinoda Thakur. There's, in this app, there's 239 songs by Bhaktivinoda. Quite amazing, huh? How prolific. So, about chanting, of course, many are about chanting. Kabe Haba bolo Sadi Namar. Да, баджан Бхактивинода Тхакура, Кабе Хабе боло, как раз о воспевании. Кажется, Махарадж выпал. Махарадж вернется. I'm coming. I'm coming. Everybody's coming so early. Internet's really sluggish today. The Wi-Fi here is really slow. Плохой интернет сегодня, Махарадж говорит. Are you back there? I can hear you now. Yoga, you there? Yeah, I'm here. It says reconnection. Yeah, we can hear you and we can see you. All right, came back. Yeah. Okay, it came back. All right. So this is in different translation, but you can read whatever you have. The idea is always the same. Значит, это перевод баджана Бхактивинода Тхакура, Хабе боло. All right, you got it? Yeah. Kabe Haba bolo. Yeah. Come on. Yeah, I have it ready already. Anyway, I can explain.
You got a translation? Yeah, I've got it. Did you read it? Just start reading it. Yeah, I read the English. When Okay. will that day be mine? О, когда же придет This этот one день? says, when you will give me your blessings and erase my offenses. Когда же настанет тот день, когда ты мне прольешь свои благословения и сотрешь все мои оскорбления? So we always wonder why I don't have a taste for the holy name. И мы Even всегда after можем... chanting for 5 years, 50 years. Мы иногда очень удивляемся, почему после 15 или 5 лет повторения святых имен нету вкуса. Sometimes maybe we really like to chant, sometimes we don't want to chant. Иногда нам нравится очень воспевать, а иногда вообще не Anything хочется. else. So here it explains, as he's saying, when will my offenses cease? Then I'll have a taste. So И тут the offenses are объяснена, what keeps us. We have to eliminate the offenses. и тут объяснена причина, почему нету вкуса или он Then есть и уходит. Тут говорится, что когда же мое сердце очистится от всех тех оскорблений, которые предотвращают мое сердце испытывать вкус, и это именно то, что мешает here нам. he's saying, when will the Lord bless me, erase my offenses. И он молит Господа, чтобы тот его благословил и стер все оскорбления. We have to give up offenses. We have to beg Krishna, please, and act properly. So this song, many of the verses are just like Shikshastaka. И эти песни, тут многие Second verse. Srinati Gandhina Kabe Nijamani Sahishnuta Guna Vidayete Ani Sakale Manada Apani Amani Hoya Sudivo Nama Rasa Sar. When will I taste the essence of the holy name, feeling myself lower than the grass, my heart filled with tolerance? When will I give respect to others and be free from the desire for respect from them? It's a Bengali translation of the Nam Nam Kabe Bahudani. Это перевод с бенгальского. И и строчки этого баджана, они очень сильно перекликаются с Шикшаштакой. И вот вторая строчка, это когда же я получу суть вкуса к святому имени, и мои чувства, они будут ниже, взбудоражены ниже, чем травинка, и мое сердце будет переполнено терпением и смирением. Когда же я буду выражать почтение, уважение ко всем остальным, и когда же я буду свободен от желания почета и славы по отношению к себе, от остальных. So we're all, we want things, hankering. Мы все жаждем обладать чем-то. Right? Мы хотим обладать какими-то вещами все время. So these material desires are typical. The demigod worshippers, they pray, Dhanam Dehi, I want money, give me wealth, give me fame, give me beauty. И люди с материалистическим But Lord складом Chaitanya ума, is saying, они молятся о том, чтобы дай мне славу, дай мне деньги, дай мне то, дай мне все. А Господь Чайтанья говорит, and this Bengali is very sweet. Dana Jana Ahara Kavita Sundari Olivona Chai Jayo Sukakari Dami Dao Ohe Gora Hari Oituki Bhakti Sadhane Toma. When will I cry out that I have no longer any desire for wealth and followers, poetry and beautiful women? All of which is meant just for bodily pleasure. Oh, Gora Hari, give me causeless devotional service to your lotus feet, birth after birth. когда же я буду
кричать и плакать, что у меня больше нету никакого желания к богатству и последователям, к красивым женщинам и прославлению в свой адрес. И когда же у меня не будет желания ко всему тому, что предназначено для телесных наслаждений. О, дорогой Гора Хари, дай мне, пожалуйста, свою беспричинную преданное служение Бхакти, твоим лотосным стопам, жизнь за жизнью, рождение за рождением. So we want to pray for service. Krishna will give us whatever we need if we have that faith. But if we think, like, I'll get a lot, even Srila Prabhupada, he tells the story of his life. Если мы хотим молиться о служении, то вот пример. И также о чем бы мы ни просили, надо иметь веру, что мы получим то, что нам на самом деле необходимо. И жизнь Шрилы Прабхупады, она является примером. Of course, we know his humility, and we know that his life is a lila, you know, to teach us. So we do different. И, конечно, мы знаем, что жизнь Шрилы Прабхупады это лила, это не просто для какого-то подражания. Мы знаем его невероятное смирение. He said he saw his sannyasi godbrothers, and they were always begging, you know, begging for money. И он видел своих духовных братьев саньяси, которые все время ходили и собирали подаяния. So he said, I thought, you know, I'll make money first. I'll get, you know, by my business, because he was already a businessman, and it was predicted he would get rich, and then I will use that money for preaching. И он думал, что он уже был к тому времени бизнесменом, достаточно преуспевающим. Ему было предсказано, что он должен стать миллионером в жизни, и он думал, вот я заработаю деньги, и тогда смогу их вкладывать в эту проповедь. And we saw that in our movement, and Prabhupada, then he said, but Krishna just took everything away. Но в конечном итоге Кришна просто все у него забрал. Dismantled everything. But Prabhupada was never begging. When he went to America, he was just trying to sell his book. Even in India, he was never begging, help me, help me. Но Прабхупада, он никогда не... Begging people to chant the whole day. Он никогда не собирал как бы подаяние лично для себя. Единственное, о чем он умолял и просил людей, это чтобы они повторяли святые имена. So, anyway, met some of my godbrothers. They also got that idea. They found out different schemes that they could collect a lot of money. And they were thinking, when we get all this money, then we'll build big temples and then we can preach. But they forgot about preaching and everything fell apart, ended up in debt. И даже есть такая история, среди преданных такие истории есть, и была такая история среди моих духовных братьев, что они нашли какую-то там схему финансовую, которая могла им позволить очень крупно разбогатеть, и они подумали, вот мы сейчас быстренько разбогатеем и все вложим в проповедь, но случилось так, что пока они пытались разбогатеть, они забыли о проповеди, о служении, и в итоге это полностью все развалилось. When Sanat Kumar was teaching Prithu Maharaj, he told him, there's nothing more detrimental for spiritual progress than being mad after money. И проповедуя Приту Махараджу, не помню, имя, кто-то из мудрецов сказал, что нет ничего более разрушительного для духовной жизни, духовного прогресса, чем желание наживы денег. Okay, so this is how Lord Chaitanya prayed. That's why we don't get like mobs and mobs, the so-called religious people that promise
making you rich and famous and lots of money, they get sometimes huge following. But we're saying give it all up. It's not. So common materialistic person not attractive. И мы не используем такие методики в проповеди, когда мы обещаем людям, что вы разбогатеете, и у вас все будет там классно. Такие проповедники, они есть, и они имеют очень большое количество последователей, но мы же, в свою очередь, проповедуем людям, чтобы они от этого всего отказались. Here's a nice quote by Prabhupada. It's a little bit off the subject, but it's short. Keep your health in good condition and work hard. That is our motto of life. И есть одна цитата, она немножко не конкретно по этой теме, цитата от Шрилы Прабхупады, которая говорит: поддерживайте свое здоровье в хорошем состоянии и работайте тяжело для удовлетворения Кришны. Трудитесь для удовлетворения Кришны. Okay, next line is Kodite Shri Krishna Nama Ucharana Pulakita Deho Kadgadabatan Vaivarnya Bepatu Habe Sangatan Nirantara Netre Babe Ashuddha. Such a wonderful poet, Bhaktivinoda. Бхактивинода Тхакур, удивительный поэт. When will my body be covered with goosebumps, my voice broken with emotion as I pronounce Krishna's name? When will my body change color and my eyes flow with endless tears as I chant? Когда же мое тело покроется мурашками, и мой голос будет прерываться переполняющими чувствами, когда я буду переполненный чувствами, когда я буду повторять имена Кришны? Когда же мое тело ощутит на себе изменения, такие как изменения цвета, и когда из моих глаз польется бесконечный поток слез во время воспевания? So that's very advanced. His clothes were soaking wet from the tears. Это очень продвинутая стадия, когда человек воспевает, и его одежда полностью пропитана слезами. The devotee fall on the ground and weeping and crying in ecstasy, and the ground would get all muddy from tears. И преданные они в состоянии экстаза. Бывало, что они не могли устоять, они падали на землю. И из их глаз слились такие потоки слезы, что земля под ними становилась мокрой, превращалась в лужу. И нам еще достаточно далеко идти до такого состояния, нам стоит стремиться к этому. This next one should be our constant meditation when we go to Mayapur. Следующая строчка, куплет, это то, что должно быть нашей медитацией постоянным образом, когда мы направляемся в Майяпур. Kabe navadvite suratuni tate gora nishka nanda bole nishka patte nachayigaiya veroiba chute Bhaktivinoda Praya Chariya Vicha. When will I give up all thought of the world and society and run like a madman along the banks of the Ganges and navigate, singing and dancing and sincerely calling out the names of Gaur and Nityananda. Когда же я оставлю все мысли об этом мире, о обществе и побегу как сумасшедший вдоль берегов Ганги в Навадвипе, воспевая и танцуя, и искренне взывая имена Господа Гауранги и Нитьянанды. Sincerely calling out, chanting from the heart like we hear Madhava Prabhu saying. Right? From the heart. Really begging Krishna.
So in the previous translation, it said guile. And it said guile means deceit. So without guile, without duplicity, really meaning it. Chanting sincerely, like I really want Krishna, there's nothing else. Not making a show, not hoping everybody will see what a great devotee I am. Just chanting the name of the Lord in ecstasy, forgetting everything. All right? You there? Habe, you still there? Habe. I'm back. Okay, you're back. Welcome back. Thank you. You always were so much attached to Vrindavan, and then when you have to stay there, we get an anxiety. Oh, sorry? This is the Kali Yuga mind. Yeah, we want to go to Vrindavan, but if we get there and we can't leave, then we worry. How can I stay here? Me too. Okay, next one. Kabe Nichananda Mori Koridoya Shade Ibe Mora Dishaya Maya Mora Nija Shara Naratai Namirahate Te Dive Arika. This is a very nice one. When will Nityananda be merciful and deliver me from the enchantment of Maya, of sense-grabbing objects? When will he give me the shade of his lotus feet and the right to enter the marketplace, the Namhata, the marketplace of the holy name? Когда же Нитянанда Прабху прольет на меня свою милость и освободит меня от привязанности от майи и привязанности к чувственным объектам, когда же он мне даст хотя бы тень своих лотосных стоп и позволит мне вступить на рынок святого имени Намахата, святого имени. We want to be in the marketplace of the holy name. It says Gibe Adhikara. You get the Adhikara, the power, the right, the privilege of distributing the holy name, purchasing the holy name, taking it around, giving it to others. And this is the mercy of when we get the shelter of Lord Nityananda. Мы очень хотим попасть на этот рынок святого имени, участвовать в нем, получать святое имя, делиться святым именем и получать таким образом милость Господа Нитянанды. So we're trying to next, Kini bolo chibo harinamaras, namaras amate, hoy baby bas, rasara vasika, shardana prakat, kori mojibo, rase ani bar. How to get it? When will I buy, borrow, or steal the ecstasies of the holy name? When will I lose myself in the intoxicating name? After grasping the feet of the saints who constantly relishes the flavors of the holy name, that's how we'll get it. By finding devotees who love to chant, who are attached, and И это тот, где объясняется в этом куплете, как получить это святое имя. И тут говорится, когда же я смогу купить, одолжить или украсть экстаз святого имени? Когда же я смогу полностью отдаться интоксикации святого имени? Когда я полностью смогу погрузить себя в нектар святого имени?
после того, как я смогу ухватиться за стопы святого, который все время вкушает вкус рас преданности. И это также это общение с преданными, воспевание. Махарадж говорил. All right, and one more. Time is running out. This one's very important. Последний I was куплет saying очень before, важный. this is like Radha, the prayer in the last prayer that she taught. When Radharani says, I don't know anyone except Krishna, he'll always be my Lord no matter what. Even if it's unpleasant for me, I'll never give up Krishna. Это похоже на последний куплет тоже Сикшастаки, где Радharani говорит, что я не знаю никого своим Господом, кроме Кришны, и даже если он меня грубо обвинит или оттолкнет, он останется моим Господом из века, из жизни в жизнь. Habe doya, hoibe udoya, nidya sukabuli, sudina vidoya, Bhaktivinoda Thakuria, Shi Agyata Hala, Horibe Prachar. Very wonderful. When will I feel compassion for all living beings? Да, когда же я ощущу сострадание ко всем живым существам? And when will I forget my own pleasure and real humility? Когда же я забуду свои собственные наслаждения и погружусь в истинное смирение? And when will I, Bhaktivinoda, go door to door preaching your message of love? И когда же я, Бхактивинода, буду ходить от двери к двери, проповедуя твое послание любви? It says meekly. Meekly is an interesting word. И тут используется, Enduring injury with patience, without resentment. тут используется интересное слово на английском языке, которое означает, что коротко, смиренно, кроток. When we go to preach, there are people who don't like it. People insult us, put us in jail, all kinds of things sometimes. И мы, когда ходим проповедовать, то часто нас иногда оскорблять могут или бросать в тюрьму, и разные вещи могут происходить. But if preacher tolerates all those things and just keeps preaching, Но нам надо терпеть все эти вещи, потому что продолжать, потому что это все all right, so I want to для thank служения everybody Кришне. very much. Today is my official Vedic birthday day, so it's very good to have everybody chanting. Sometimes, for me, when I see a disciple chanting and see him chanting good japa, that makes me very happy. И сегодня у меня официальный день Яса Пуджи, и я должен идти, тут небольшая программа будет. И на самом деле для меня все, что больше всего приносит радость, это когда воспевают, и когда мои ученики, они воспевают хорошую джапу. Ничего больше мне не приносит так много радости. That's our promise when we take initiation, we'll chant 16 rounds. И это также наше обещание, которое мы даем духовному учителю, что мы будем повторять 16 кругов. Okay, so thank you all very much. Спасибо вам всем Hare большое. Krishna. These are my disciples. One of your god sisters had just had a baby in China yesterday. У одной из моих учениц вчера родился ребенок в Китае. There's always more devotees coming. Все больше преданных приходит таким образом в мир. Okay,
thank you very much. Thank And let's you. pray we can all keep chanting more and more and nullify this virus, because it's just it's a reaction, you know, to the sinful activities, and we need to purify the atmosphere of the planet so И that давайте these things будем, won't happen so much. и давайте It's been a будем very стараться. heavy time, you know. This virus, like the final, it seems like the final blow, but there's so many earthquakes. Even just the last few weeks, there was earthquakes, and Zagreb had a huge earthquake, and a few other places, floods and storms and droughts. So many things have happened in this year. And it's all reactions to the sinful torture that the people are doing to the planet. И давайте сейчас будем Right? стараться. Thank you all very much. Thank you. Thank you very much, Maharaj. Okay. Krishna, thank you. Thank you for chanting with me. Thank you I very think much. you should Thank you very much. make every day, you know, the temple Thank you has a so japa much. period. Thank you so much. During that time, make a group and let everybody can join in chanting if they have some time at home. Okay? Yes. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Happy birthday. Happy. Thank you very much. Махарадж говорил, что последние несколько фраз, первое, что он сказал, Heard a что lot надо of воспевать. devotees chanting very much. Ему понравилось, Okay. как мы воспевали сегодня. Oh, Manga. А если кому-то нужен перевод последних фраз, то Махарадж говорил, что надо стараться больше воспевать сейчас, потому что то, что сейчас происходит в мире, это всего лишь последствия накопленной греховной деятельности, и надо интенсивно очищать атмосферу, потому что даже если кто-то думает, что этот вирус это какой-то последний удар, то на самом деле параллельно происходит очень много сейчас. Уже с начала года были землетрясения, большие пожары и очень много всяких катаклизмов. И вот буквально на днях в Загребе было очень большое землетрясение. И это все аккумулированные грехи, которые сейчас вот так вот они выражаются. И для того, чтобы это все изменить в мире, нужно очень интенсивно очищать атмосферу серьезным повторением воспевания, серьезным повторением святых имен. Это то, что Махарадж от нас всех просит. И он сказал потом, что ему очень понравилось, как мы сегодня воспевали. Он слушал преданных, он слушал серьезные, как люди хорошо повторяют святые имена. И он сказал, что было бы хорошо, чтобы это каждый день мы делали в какой-то большой группе или в маленьких группах собирались. Ну и он сказал, что всего-навсего то, что сейчас происходит, это вот так выходят греховные поступки в наших силах очистить атмосферу духовной практикой. Ну вот, то, что я успела запомнить с последних фраз. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Йога. Да. Спасибо, дорогая Йога Майя. Харе Кришна. Харе Кришна, всем поклон. Спасибо большое.